안녕하십니까. 지금부터 한미일 외교차관 공동 기자회견을 시작하겠습니다. 오늘 회견은 세 분 차관께서 모두 발언하시고 이후에 기자님들 질문을 받겠습니다. 모두 발언은 김홍균 외교부 제1차관, 오카노 마사타카 일본 외무성 사무차관, 그리고 컷 캠벨 미 국무부 부장관 순으로 진행하겠습니다. 그러면 먼저 김홍균 차관께서 발언하시겠습니다. 안녕하십니까. 외교부 1차관 김홍균입니다. 캠벨 부장관과 오카노 차관의 방한을 다시 한번 환영합니다. 우리 3국 차관은 지난 5월에 이어 약 150일도 채 지나기 전에 다시 모여 협의회를 개최했습니다. 이를 통해 다양한 외교 안보 사안에 대한 긴밀하고도 전략적인 협의를 진행했습니다. 우리는 북한의 완전한 비핵화 목표와 미국의 철통 같은 확장 억제 공약을 다시 한번 확인했습니다. 북한의 계속되는 핵 미사일 위협과 남북 육로의 완전한 단절 및 소위 남쪽 국경 봉쇄, 무인기 침투 주장 등 의도적 긴장 조성 행위를 강력히 규탄했습니다. 북한의 어떠한 도발에 대해서도 견고한 한미연합 방위태세를 유지하며 단호히 대응하기로 했으며 한미일 간 긴밀한 공조하에 안보 협력을 더욱 강화해 나가기로 했습니다. 오늘 출범을 발표한 새로운 안보리 대북제재 이행 감시 메커니즘인 다국적 제재 모니터링 팀이 국제사회의 대북제재 이행을 견인하는 데 기여할 수 있도록 긴밀히 공조해 나가기로 했습니다. 북한 인권 문제 해결이 한반도 평화와 통일의 중요한 토대라는 데 공감하고 납북자, 억류자 및 미송환 국군 포로 문제의 즉각적인 해결을 위한 공동의 의지도 재확인했습니다. 자유롭고 평화로운 통일 한반도에 대한 변함없는 지지와 함께 윤 대통령님의 자유, 평화, 번영의 한반도 비전에 대한 미국과 일본의 지지도 다시 한번 확인했습니다. 한편 우리는 법치에 기초한 자유롭고 열린 국제 질서의 중요성에 대해서도 공감했습니다. 인도 태평양 수역에서의 어떠한 일방적 현상 변경 시도에도 반대하면서 남중국해에서의 항행과 상공 비행의 자유, 유엔 해양법 협약을 포함한 국제법 준수와 규칙 기반 해양 질서 확립의 중요성을 강조했습니다. 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성도 재확인했습니다. 중동 정세 악화에 대해 깊은 우려를 표명하였으며 모든 당사자들이 최대한 자제하여 가자 지구와 레바논에서 조속한 휴전이 이루어져야 한다는 데 의견을 같이 했습니다. 우크라이나 문제에 대해서도 심도 있게 논의했습니다. 인태 지역과 유럽의 평화와 안보를 심각하게 저해하고 있는 러북 간 불법적 군사 협력을 강력히 규탄하고 우크라이나에 대한 한미일 3국의 연대와 지원 의지를 재확인했습니다. 한미일 3국은 한미일 협력의 미래에 대해서도 협의했습니다. 캠프 데이비드 합의사항을 적극 이행해 나가면서 한미일 정상회의를 조속히 개최할 수 있도록 계속 노력해 나가기로 했습니다. 한미일 협력이 안정적으로 지속될 수 있도록 3국 간 조정 메커니즘 발전을 포함하여 3국 협력을 제도화하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가기로 했습니다. 경제안보와 첨단 기술과 같은 뉴 프론티어에서의 협력 강화 방안도 지속 모색해 나가기로 했습니다. 3국 간 재외공간 조기공보 시스템 연계 협력 사업을 확대하고 인공지능, 사이버, 핵심 신흥기술 협력도 심화해 나갈 것입니다. 우리는 앞으로도 3국 외교차관 협의회를 통해 전략적 소통과 공조를 지속해 나갈 것이며 다양한 사안에 대해 함께 대응해 나갈 것입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이어서 오카노 사무차관께서 말씀하시겠습니다. 日本外務省外務事務次官岡野正隆です。本日、キム・ホンギュン第一次官とカート・キャンベル国務副長官と再会し、約半年ぶりの日韓米次官協議を実施できたことを嬉しく思います。
キム第一次官をはじめ、韓国政府関係者の艦隊に感謝をいたします。今日、安全保障環境が一層厳しさを増し、国際社会ではさまざまなグローバルな課題に直面する中、日本、韓国、アメリカの協力は一層重要性を増しています。昨年8月のキャンプ・デービッドにおける首脳会合以降、日韓米協力は、北朝鮮への対応を超え、経済安全保障や開発、人道支援政策など、さまざまな分野での連携が拡大してきています。また、在外公館での間の連携も通じて、さまざまな地域情勢について、グローバルに3カ国連携が進展しており、非常に力強いものになっております。今日の協議では、北朝鮮はもちろん、中東、ウクライナなど、幅広い国際情勢、そして経済安全保障、技術安全保障について、戦略的視点から議論し、今後の日韓米での協力の方向性を確認いたしました。まず北朝鮮に関し、核・ミサイル活動は地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であり、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦であるとの認識を改めて共有しました。ロシア、北朝鮮の間の軍事協力の進展に対する重大な懸念が継続していることを確認しました。また、最近の北朝鮮の動向について率直な意見交換を行い、3カ国で連携して対応することで一致しました。その上で関連の国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、日本、韓国、アメリカの安全保障協力を含む地域の抑止力、対処力の強化、今般新たに立ち上げられた多国間制裁監視チーム MSMT を含む同志国との協力や安保理における対応について引き続き緊密に連携することを再確認しました。また、拉致問題に関し、私から引き続きの理解と協力を求め、お二人から全面的な指示をいただきました。東シナ海、南シナ海情勢等についても率直な議論を行い、力による一方的な現状変更の試みを許してはならないとの認識を共有しました。また、台湾海峡の平和と安定が重要との認識を改めて確認しました。日韓米で連携して、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを進めるとともに、国際社会の平和と安定を確保していきます。また、サプライチェーンの強靭化や重要振興技術の保護、育成を含む経済安全保障についても議論し、日韓米での協力を改めて確認しました。その他、中東情勢、ロシアによるウクライナ侵略についても有機な意見交換を行いました。最後に、日韓米の強力な連携を進めていく方策についても議論し、3カ国協力についての連携メカニズムの設置に向けた調整を加速させることで一致しました。日本は変わることなく、日韓米協力を非常に重視しています。本日の議論を踏まえて、重層的な意思疎通を通じ、日韓米3カ国の緊密な連携、幅広い協力を一層前進させていきます。ありがとうございました。네, 감사합니다. 마지막으로 캠벨 부장관께서 말씀하시겠습니다. Thank you. Well, first of all, let me thank Vice Foreign Minister Kim for convening the meeting here in Seoul today. He's an excellent host, and he took us through our complex agenda with grace and effectiveness. So thank him for bringing us together today. Since the historic meeting of our three nations at Camp David,
a little over a year ago, our three nations have met in a variety of ways over 60 times to advance our trilateral coordination in security and diplomacy, in development, in every arena that affects our peace and stability. I do want to underscore today that over the course of the afternoon, we were able to conduct a deep and sustained review of the situation on the Korean Peninsula, and I'm pleased to report that our three nations are fully aligned with respect to how we see the situation and how we propose to proceed accordingly. I want to underscore that we are alarmed by the provocative steps that the DPR has taken across many arenas in terms of missile activities, nuclear provocations, increasing activities with Russia in Ukraine. But at the same time, we want to commend the ROK for the steady, careful, measured, and statesmanlike approach that they have taken to repeated DPRK provocations. I'd like to underscore that the U.S. position on the future of the Korean Peninsula strongly aligns with that of the ROK. We support the ultimate peaceful reunification of the Korean Peninsula with the consent and support of all its citizens. In our meetings today, we agreed that we would seek and support a meeting of our leaders in the nearest possible time frame, hopefully by the end of this year, and at the same time that we acknowledge that the engine room of the trilateral engagement is this venue, and we will meet again in early 2025. We have fulfilled the assignment given to us by our leaders and foreign ministers to come up with recommendations for how to institutionalize the trilateral through a secretariat and other steps, and we look forward to providing those recommendations and have them being issued by leaders later this year. I want to underscore that we set an ambitious agenda for next steps. We believe at the core of our work together will be major initiatives with respect to technology. Everything that is being done in terms of advanced work in AI, in quantum computing, in biology and synthetic biology has at its core the partnership of our three countries, and we are determined to advance that cooperation and collaboration going forward. This has been a very productive day, and we are pleased at how closely aligned our three countries are as we face a severe security situation on the global stage, but also remarkable prospects for working together going forward. Thank you very much. 네, 감사합니다, 부장관님. 이제 기자 여러분의 질문을 받는 시간을 갖겠습니다. 시간 관계상 내신 한 분과 외신 두 분 기자님들로부터 받겠습니다. 질문이 있으신 분은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 미디어팬의 김소정 기자님. 네, 세 분 차관님 안녕하세요. 저는 미디어팬의 김소정 기자입니다. 오늘 많은 논의를 하셨을 거라고 생각을 하는데요. 먼저 김홍균 차관님께 질문 드리겠습니다. 다음 달인 11월을 넘기지 않고 한미일 정상회의를 개최하기 위해서 날짜를 조율하셨는지 궁금합니다. 또 새로운 합의나 공동성명 도출에 대한 의견 교환이 있으셨는지 궁금하고요. 그리고 캠벨 부장관님, 오카노 차관님께 질문 드리겠습니다. 최근 북한이 평양 상공에 뜬 무인기를 한국 소행이라고 주장하면서 대남 위협을 강화하고 있습니다. 이에 대한 입장이 궁금합니다. 또 러시아는 북한의 일방적인 주장을 두둔하고 한국의 내정 간섭을 지적하고 있는데요. 이를 어떻게 보시는지 말씀 부탁드립니다. 이상입니다. 제가 먼저 답변 드리겠습니다. 우리가 모두 발언에서도 세 차관들이 공통적으로 얘기했듯이 우리가 지난해 캠프 데이비드 정상회의에서 합의하기를
양국 3국 간 정상회의를 연례적으로 개최하기로 합의를 했습니다. 그래서 우리의 목표는 이 3국 정상회의를 연내 개최하는 것이 우리의 목표입니다. 하지만 이제 3국이 앞으로 그런 구체적인 시기라든지 또 형식에 대해서는 더 협의를 진행해 나가야 될 것으로 생각을 합니다. 北朝鮮の最近の動き、北朝鮮が南北間の緊張を高める行為を行っているということ、それと先ほどご指摘のあったロシアのコメントについては我々承知しています。北朝鮮が北朝鮮による南北の間の緊張を高める行為、これが事態のエスカレーションにつながらないことが重要であります。でこのような認識に基づいて、これらの問題について、今回の協議では、3カ国で連携して対応することで一致したということであります。I would simply say that further to the point of Vice Foreign Minister Kim, I think it is our intention to do what's possible to prepare for a leaders summit before the end of 2024. We recognize that there are challenges in scheduling and elections, but there is a strong determination on the part of all three nations, and I think President Biden has made clear that that is his intention as well. We will be issuing a joint statement today that underscores the arenas of our common purpose and common actions, and it is also the case that we will be reporting to the leaders our recommendations for a roadmap going forward, which will include opportunities to institutionalize the trilateral, as well as ways that we can advance our partnership in a variety of areas, security, and as I said, in the arena of technology. Thank you. 네, 감사합니다. 다음으로 외신 질문을 받겠습니다. 질문이 있으신 분은 손을 들어주시기 바랍니다. 네, NHK의 야마시타 료타 기자님. ありがとうございます。NHK のソウル支局の山下と申します。まず岡野次官に質問です。今日の3カ国協議では拉致問題についても議論をしたということですが、具体的にどのような議論を日本側からし、また残りの2カ国からどのような意見が出たのかお聞かせください。そして2問目、これは米韓の両次官にお伺いをします。すでにお話にも出ていますように、北朝鮮が昨日、南北を結ぶ道路を爆破するなど、ここ最近、挑発が強まっていますが、こうした北朝鮮の挑発に日米韓として具体的にどのような対応を取るのかお聞かせください。また一部報道でウクライナメディアより、北朝鮮がロシアに3000人の兵士を派遣しているという報道がありますが、これについて、米韓両国の立場をお聞かせください。拉致問題については、私の方から拉致問題の即時解決の必要性を提起し、これまで両国から一貫した支持を得ていることを改めて確認して、この点について謝意を表しました。拉致被害者やそのご家族もご高齢となる中で、時間的な制約がある拉致問題は、ひとときも揺るがせにできない人道問題であるとともに、その本質は国家主権の侵害であり、石破政権の最重要課題であります。すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、日本政府として引き続き総力を挙げて取り組んでいく、この姿勢を説明して理解を得たということでございます。북한의 최근 그런 긴장 고조 행위에 대해서는 한미일 모두 이런 북한의 불안전 조성 행위에 대해서 강력히 우려를 표명하면서 북한의 도발에 단호히 대응해 나가기로 했습니다. 또 미국은 흔들림 없는 대한 방위 공약을 재확인했고, 한미일 3국은 북한의 핵미사일 포함한 그런 복합 도발 위협에 대응해서 3국 간 안보 협력을 지속적으로 강화해 나가기로 했습니다. 말씀하신 그 북한 군 병력의 러시아 파병 보도에 대해서는 저희도 잘 인지하고 있습니다. 구체 정보에 대해서 확인해 드릴 수는 없지만
그동안 우리 정부는 일관되게 러북간 이런 불법적인 군사 협력에 대해서 이런 협력이 즉각적으로 중단되어야 된다는 입장을 강력하게 밝혀온 바 있습니다. 만약 이 보도가 사실이라고 그러면 북한이 러시아에 대해서 포탄이나 미사일 제공하는 것에 더해서 직접 전쟁에 참여하고 있다는 것이기 때문에 매우 심각한 사안이 될 수 있다고 생각을 합니다. 앞으로도 러북간 그런 불법적인 군사 협력이 중단되어야 한다는 그런 입장을 한미일 삼국 간에 계속 견지해 나갈 예정입니다. So thank you for your question. First of all, let me just say on the issue of abductees, I was very impressed at the position that the ROK government has taken, reminding all of us that this is not just a Japanese issue, that the South Korean government, the ROK government, has a strong desire to see resolution to this tragedy. Later this week, there will be a major event in Washington, D.C. that will look at the human rights abuses of North Korea. Part of that will also involve the abductee issue, and we will look at these issues in a trilateral context like we have done today. I would simply say on North Korea, we see signs of increasing DPRK support, material and otherwise, to Russia, which is being utilized in its brutal military campaign against Ukraine. We're concerned by these efforts and believe that they are raising tensions and creating further instability in Europe. And I think all three of us agreed to continue to monitor the situation closely, to exchange information, and to take best efforts to try to raise concerns about the very provocative actions that the DPRK are involved in. 네, 감사합니다. 마지막으로 외신 질문 한 분만 더 받겠습니다. 네, 블룸버그의 최수영 기자님. Thank you. Suyang Che from Bloomberg News. Questions to Deputy Secretary of State Campbell. Sir, I just want to follow up on the Ukraine. Could you confirm if North Korea is actually sending troops to Ukraine to support Russia, and if you can elaborate if they are mostly engineers to support the weapons that they're sending, or if there are fighting troops involved? And secondly, we just saw China stage major drills near Taiwan again. How concerned are you about these drills, and what have you discussed with Beijing and Taiwan after the exercises? Yeah. So thank you for both questions. Let me take the second one first. You will see in the statement that we are issuing later today that all three of us join in condemning actions in and across the Taiwan Strait that raise tensions, and we have communicated directly to Beijing our concerns about military actions that Beijing has undertaken in the wake of the so-called 10-10 speech that President Lai gave in Taiwan. On the DPRK in Russia, I can report that we do see signs of enhanced DPRK material support to Russia, which is being felt on the battlefield, both artillery shells and missiles. There are reports of further activities, including personnel. I think we are still evaluating those reports. We are concerned by them, and as I said, I think we agreed that we'll continue to monitor the situation closely. 네, 이것으로 한미일 외교차 간 공동 기자회견을 마치겠습니다. 감사합니다.